Հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք մեր քննարկումը, որը այս հատվածը կոչվում է տարածաշրջանային նոր իրողությունները, հեռանկարային ենթակառուցվածքները և տնտեսական ծրագրերը։ Ես Միքայել Ալանուզյանն եմ, Օրբելի վերլուծական կենտրոնի համակարգողը, մեր բանախոսներն են Քրիստինե Ղալեչյանը, տարածքային կառավարման Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար, Ղոդրաթոլլա Շաֆիեին, Իրանի և Եվրասիայի հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ փորձագետ, Գեորգի Ցիկոլյան, Geocase ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ և Լինեյթ կազմակերպության, միջազգային կազմակերպության տարածաշրջանային տնօրենը և մեր վերջին բանախոսը մեզ կմիանա առցանց դիպանջան Ռոյ Չաութուրին, որը հնդկական Economic Times 30 on-line ռեսուրսի դիվանագիտական խմբագիրն է։ Ես ողջունում եմ բոլորիդ և շարունակելով մեր երեկվա հանդիպումների արդյունքները և այսօրվա քննարկումը, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի թեմայի նկատմամբ, որը առավելապես ունի ենթակառուցվածքային և տնտեսական ուղղվածություն։ Ցանկացած նախագիծ, այն ինչը որ մենք քննարկում ենք, քննարկել ենք, ունի տնտեսական բաղադրիչ և ունի նաև ենթակառուցվածքների կառուցվածքի, այսպես ասած, նրանց շինարարության, կազմակերպման և ղեկավարման խնդիրը, որը թերևս նախագծի իրականացման ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Այս առումով մենք կխնդրենք Տիկին Ղալեչյանին ներկայացնել, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ մոտեցումներ ունի, ինչ ծրագրեր է իրականացնում և ինչ ծրագրեր է պլանավորում իրականացնել հենց ենթակառուցվածքային առումով, գլխավորապես հյուսիս-հարավ մայրուղու, հյուսիս-հարավ տնտեսական միջանցքի իրականացման, իրագործման համար։ Խնդրեմ Տիկին Ղալեչյան։ Շնորհակալություն, նախ որպես նախաբան կուզենայի հողում անել կառավարության գործունեության ծրագրին և ասել հետևյալը, ինչպես է կառավարությունը նշել, ինչպես է կառավարությունը տեսնում ենթակառուցվածքների զարգացումը Հայաստանում, ճանապարհային ոլորտում հատկապես, և ասել, որ տնտեսության զարգացման ու սոցիալական կյանքի բարելավման կարևոր նախադրյալներից ենք համարում ճանապարհային ցանցի զարգացման միջոցով տնտեսական ներուժի և մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացումը։ Այս ուղղությամբ կառավարությունը Հայաստանի ամբողջ ճանապարհային ցանցի արդիականացման և որակի բարելավման ճանապարհով ձևավորելու և զարգացնելու է անվտանգ, կայուն, ծախսահարցունավետ և էկոլոգիապես անվնաս ճանապարհային ցանց, որը կնպաստի ինչպես ներպետական և այդ թվում նաև միջազգային փոխադրումների աճին, նոր շուկաների ձևավորմանը, կխթանի ներքին և արտաքին առևտուրը, կնպաստի տարածաշրջանային համաչափ զարգացմանը։ Եվ պետք է նշեմ, որ կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրն ամրագրում է, որ ճանապարհային ոլորտում իրականացվող քաղաքականության առանցքային ուղղություն է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային համակարգի ինտեգրումը միջազգային տրանսպորտային համակարգին, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի խթանել միջազգային շուկա նաև հայկական արտադրության ապրանքների արտահանումը, բեռնափոխադրումների, ծավալների մեծացումը։ Այս հայեցակարգի ներքո կարևոր է տրանսպորտային հաղորդակցությունը և առևտրի զարգացումը դիտարկել բազմակողմ և տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության ավելի լայն համատեքստում, օրինակ տնտեսական ցանցերի ինտեգրված ենթակառուցվածքների զարգացումը և այլն։ Այդուհանդերձ մեր ծրագրերը, կառավարության քաղաքականությունը և կարևոր ուղենիշը դա ուղղված է ճանապարհային ամբողջ ցանցի բարելավմանը և պետք է նշեմ, որ տարեստարի ներդրումները ճանապարհային ցանցին ավելի մեծանում են նպատակ ունենալով գոյություն ունեցող ցանցը բարելավել և երկրորդը մենք շարունակում ենք ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացումը և նպատակ ունենք այս ուղղությամբ
էական առաջընթաց ավարտել, կուզենայի նշել, որ կարևորում ենք բոլոր սահմանային ենթակառուցվածքների զարգացումը, ավարտեցինք Բագրատաշենի կամրջի հյուսային հատվածում շինարարությունը եւ ներկայումս նոր նախաձեռնություն ունենք նաեւ հարավային հատվածում Իրանի հետ սահմանի կամրջի նոր կամրջի կառուցման աշխատանքներ մեկնարկել։ Ես ամենի համատեքստում անդրադառնամ հյուսիս-հարավ ծրագրին, որը մեր առանցքային եւ երկարաժամկետ ծրագրերից է, որոշ հատվածներ դուք գիտեք հյուսիսի շինարարության մեջ են, որոշ մասը ավարտել ենք, բայց կարևոր եմ համարում հարավային հատվածում այս ենթակառուցվածքի իրականացման ու կառուցման ուղղությամբ այն աշխատանքներն ու ջանքերը, որ ներդրված են, այս տարի մենք կարողացանք պայմանագիր շնորհել Քաջարանից Մեղրի հատվածի շինարարական աշխատանքների համար, նախատեսում ենք շուտով մեկնարկել աշխատանքները եւ դրանով բարելավել հենց հարավային հատվածի ենթակառուցվածքը, համապատասխանեցնելով միջազգային ստանդարտներին։ Առաջիկայում ակնկալում ենք նաեւ էական առաջընթաց ունենալ եւ հաջորդ տարի արդեն շինարար ունենալ երկու կարևորագույն թունելների մասով։ Մենք Քաջարանի թունելում նախատեսում ենք Մեղրու լեռնանցքում 7 կիլոմետրանոց թունել ունենալ, այդ թվում Սիսիան Քաջարան հատվածում թունելների շինարարությունը մեկնարկել, ընդհանուր առմամբ մենք փուլային իրականացման եղանակով նպատակ ենք դրել հասնել հյուսիսարավ ծրագրի շարունակական իրականացմանը եւ հնարավորինս ցեղ ժամկետներում ավարտել դա։ Էական եմ համարում նշել նաեւ, որ Գյումրի շրջանցիկ դեպի Վրաստան գնացող հատվածում եւս առաջիկայում առաջընթաց կունենանք, մրցույթներ ենք հայտարարելու շուտով, այնպես որ ընդհանուր առմամբ հյուսիսի կառուցման համատեքստում եւ այդ թվում խաղաղության խաչմերուկի շրջանակներում հյուսիսարավ ծրագիր ունենալով կարևոր դերակատարում մեծ տնտեսական եւ հաղորդակցության կոնտեքստում մեծ ազդեցություն կունենա եւ առավելություններ կստեղծի տրանսպորտի զարգացման, արտաշրջանառության եւ տնտեսական զարգացման ուղղությամբ։ Թերևս մի շեշտադրում եք ուզենայի անել այս կոնտեքստում, որ ավարտեցինք նաեւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող եւ Վրաստան գնացող կարևոր ճանապարհներից մեկի շինարարությունը, դա Վանաձոր Ալավերդի եւ Բագրատաշեն հատվածի շինարարություններ, որը ճանապարհային ցանցի ընդլայնման եւ զարգացման շրջանակներում առանցքային եւս ենթակառուցվածք է։ Շնորհակալություն, ես եթե կարելի է չարաշահելով մոդերատորի իմ դիրքը ես մի հարց տամ նախքան բանին հասնելը, դեպի նախարար, իսկ Հայաստանի հարավային շրջանները հայտնի է, որ ունեն բավականին բարդ ռելիեֆ, տեղանքի առումով, տեղափոխման դժվարություններ, այդ կառուցվող ճանապարհները ինչպիսի թողունակություն են նախատեսում եւ ինչ հնարավորություններ ունեն, մի քիչ տեխնիկական հարց եմ ուզում տալ, դրանք կարողանան ապահովել մեծ ծավալի կամ ինչ որ ծավալի բեռնափոխադրումները հաշվի առնելով այն դժվարությունները, որ մենք հիմա ունենում ենք այդ հատվածում բավականին հաճախ։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրականում կարևոր հարցադրում է հասկանալու եւ գնահատելու ինչ ենք մենք պատկերացնում ունենալ եւ մեր կարիքները որոնք են ապագա բեռնափոխադրումների եւ ընդհանուր առմամբ հաղորդակցության կոնտեքստում անշուշտ հարավային հատվածը լինելով բարձր լեռնային ռելիեֆ ունեցող հատված իր հետ բերում է մարտահրավերներ ենթակառուցվածքների եւ առհասարակ անվտանգ եւ սահուն փոխադրում կազմակերպելու մարդկանց տրանսպորտի առումով եւ դա հաղթահարելու համար մենք լուրջ նախագծային լուծումներ ենք այնտեղ տվել, որը կապահովի ժամանակակից տրանսպորտային համակարգ ունենալը կանխատեսելով եւ մոդելավորելով ապագա հոսքերը, երթևեկության հոսքերը, մենք իհարկե հաշվի ենք առել այդ հեռանկարը 10-ից 20 տարվա կանխատեսումների հիման վրա, գուցե կարիք կլինի նաեւ ավելի երկարաժամկետ անել, ինչը հաջորդ փուլերով կանենք, բայց բոլոր ենթակառուցվածքների նախագծման եւ ինժեներական լուծումների հիմքում դրել ենք այն տեխնիկական հնարավորությունները, որոնք ավելի երկար
ժամկետներում հնարավորություն կտա շարունակաբար զարգացնել, այսինքն մենք ընտրել ենք լուծումներ, որը 20 տարի հետո եւս հնարավորություն կտա ել ավելի դրանք զարգացնել, այսինքն այս ենթակառուցվածքով մենք կդնենք զարգացման հիմնաքարերը եւ լուծումները տեխնիկական ընդունված լուծումների ու պարամետրերի համատեքստում։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ միջազգային ստանդարտներ են այստեղ հիմք ընդունվել, այդ թվում կուզենայի արձանագրել, որ կարծվող ենթակառուցվածքով մենք նաև էականորեն բարելավելու ենք անվտանգության խնդիրը, ճանապարհային անվտանգության խնդիրը, ինչը շատ կարևոր է ընդհանուր միջազգային բեռնափոխադրումների համար։ Շնորհակալություն։ Ենթակառուցվածքային առումով մենք կխնդրենք մեր գործընկերոջը պարոն Շաֆիեին ներկայացնել Իրանի հարավկովկասյան քաղաքականությունը տնտեսական եւ ենթակառուցվածքային առումով, բայց նախքան պարոն Շաֆիեին դիմելը ես կուզենայի նշել, որ մեր երեկվա հանդիպումների ընթացքում եւ այսօր նաեւ պարոն դեսպանը, Իրանի դեսպանը արձանագրեց, որ տնտեսական հարաբերությունները Հայաստանի հետ բավականին ակտիվացել են, թեև երկու կողմերը, թե Հայաստանը եւ թե Իրանը նշում են, որ դրանք հեռու են բավարար լինելուց։ Պարոն Շաֆիե, ինչպես դուք կբնութագրեք Իրանի տնտեսական քաղաքականությունը հարավային Կովկասում եւ ենթակառուցվածքային առումով ինչ շահեր եւ հետաքրքրություններ ունի Իրանը մեր ռեգիոնում։ Շնորհակալ եմ։ Okay, thank you so much. Firstly, I want to point out that for me as an Iranian, Armenia is like a family member. I mean, maybe for other partners, there are certain economic and political gains in increasing ties with Armenia, but for us, it's different. For Iranians, mending economic ties and political ties with Armenia is like mending family ties. For whatever I say, for this reason, just look at it from a brother's perspective. Firstly, I guess the nature of holding such a conference speaks for itself. It shows the new processes and policies and trends for Armenia in the region and in years to come. These approaches are changing with fast pace in this region, and they have showcased a certain foreign policy trend for Armenia. I suppose it's a historical chance for Iran, India, and other neighbors to engage in a mutual development plan. It's not only in favor of the bilateral relations of Armenia with, for example, Iran or India. It's also for Iran and India another chance, another excuse, I may call it, to introduce new mechanisms and platforms for increasing bilateral cooperation between each other and add this excuse to the list of other excuses to help them overcome the remaining obstacles in having strategic partnership as it had been for thousands of years. For example, in the case of the Chabahar project, which was mentioned by our Indian colleagues, I still don't know for what sensible reason the project has gone into shadows, as it was mentioned that even United States is not going to put any sanctions on India for working on this project. But the project has been there for almost 8 years with very, very, I can say, small engagement from our Indian partners. So I hope that this new mechanism platform won't be the same from our Indian partners, and it will be really, we will witness really serious engagement in this field. Also, for me, the question is, will Tehran and Yerevan finally reach a mutual point where they can pave the way for yet another strategic partnership, as it has been for thousands of years before the Russian conquest? And unlike the obstacles Iran has in having a strategic partnership with its neighbors and
even friendly countries, for example. In case of Armenia, there is absolutely no problem, no obstacle, nothing whatsoever from the Iranian side, from the Iranian public opinion, from the Iranian politicians' view. Everything is ready to increase partnership to the highest possible level. Before coming to this meeting, and in recent meetings we had yesterday, I had a consideration. I was worrying there might be some minor considerations from the Armenian side regarding third factors, regarding third countries in our relation with Armenia. But now I'm pretty sure that Armenia is really serious in this direction, and Armenia is not going to engage any other third country in the bilateral ties with Iran, and there won't be any obstacles. So I think everything is ready, and it's a historical chance. Also, a few words for our Indian friends. India, as a country who is planning to become an international actor, must also take this chance much more seriously and invest as much as possible, because I think it is obvious for everyone that a good opportunity has emerged, which is not only in favor of the countries engaged in this region and the neighboring countries, but also the whole region. As I mentioned before, I'm just going to make a background firstly, and then go to the economic factors and economic opportunities that we have. Regarding Armenia, as I said, all Iranians are totally positive. There is absolutely no major political or public disagreement over having strategic ties with Armenia. For this reason, it's okay. Thank you. For this reason, we can improve a robust political and security ties in a short time, because the necessary background is already there. But when it comes to economy, it's different, because economic ties need infrastructure, it needs long-term contracts, and it needs huge investment, which needs to be planned right away, because we shouldn't miss this chance again. In this field, there are a few important projects and platforms I'd like to share with you. Firstly, it's the issue of gas and electricity swap between Iran and Armenia. As you know, Iran is one of the major suppliers of gas, producers and suppliers of gas, and at the same time, Iran needs more electricity, so everything is there. The only obstacle can be a role of a third country not liking us to have more ties in this specific field. But as I see, Armenia is also ready to ignore the role of third-party countries. So everything is ready. Why not? We have gas, we have more electricity. Let's increase the swap. It can be a really good start for having a higher level of economic cooperation. The second one is using geopolitics of both countries and transportation routes, because it's of great importance. Fortunately, good projects are now being introduced or are even on the verge of realization, as mentioned by our colleagues. These projects will help transit of goods between Iran and Armenia. I just hope that these projects won't go into shadows or won't be slowed down by the bureaucracy and things like that. And we will see their realization as soon as possible. The Crossroad of Peace, the initiative that has been introduced by Armenia lately, also is of great importance. For Iran, some parts of this initiative is in the benefit of Iran. Idea, I guess, can be really interesting for Iran, because for Iran, you might know that the most important priority is peace in this region, in Caucasus, especially for Armenia. And for this reason, whatever initiative that can help building more long-standing sustainable peace, Iran welcomes this idea.
And the Eurasian Economic Union is going to, in a short amount of time, sign professional agreement with Iran. You know that Iran and the Eurasian Economic Union have had this agreement for last 3 or 4 years, based on which 800 goods could be exported and imported between the country members without tariff or with less possible tariffs. Now that the new agreement will be signed, there will be preferential tariffs on all goods. So it's also a huge opportunity that we can use to increase our partnership. Why Iran and Eurasian Economic Union are now planning to sign a permanent deal on all goods? Because the experience that we had in recent 3 and 4 years was positive. Because the quantity and the amount of economic partnership between Iran and all involving countries, including Armenia, was really interesting. For this reason, every country member decided to continue this partnership. Especially, Armenia's role is really important here because Armenia is the only country in Eurasian Economic Union with whom Iran has mutual borders. And about having mutual free zones between Iran and Armenia, it can also facilitate bilateral trade because we have the Aras free zone near the Armenian border. We know that there is a project, the Megri free zone on the Armenian side, which is not far from that one. So if the Megri starts working in full scale, and in accordance, in cooperation, collaboration with the Aras Free Zone, it can be of great importance and it can be a great deal to increase bilateral economic ties between the two countries. And there are other areas such as overseas cultivation, introducing mutual mega projects, supply of fuels from Iran to Armenia, and greater presence of major Iranian manufacturers in different industrial fields. For example, some Iranian companies, which are known as the biggest ones in their specific field in the whole region, are really interested in investing and working in Armenia. And big projects like tunnel and road construction, steel production chain, building petrochemical companies, and oil tank storages and different types of power plants. You might think in the first place that what Iran has actually in this industrial field to offer neighboring countries, because Iran has been under harsh sanctions for more than 40 years, the harshest sanctions any state and nation has faced in the entire history. But this is, I can understand it if some of you don't have information about the industrial and technological gains that Iran has. Just look at it from another perspective. Iran has been under harsh sanctions for more than 40 years, but still the country is operating. How is it possible? Because of localization of industries and technologies. In some fields, Iran is now even more advanced than China and some European countries in some specific fields, industrial fields. But why nobody knows about it? Because the primary goal of these industries have been survival, not export, not sharing with others. We did it just to survive the sanctions. And now, in recent years, there have been gradually some policies to export this know-how, this knowledge, to other countries, even to European countries. And, of course, you all know about the military issue of all this advanced military warfare that we all know about it. So this is just one part. So for this reason, in most of the industrial fields, Iranian companies have the know-how, have the knowledge from 0 to 100%. So they can help a great deal and having mutual projects and investment in Armenia. And
last but not least, let me check what is left. There must also be. This is not about infrastructure, but about tourism. I was thinking that Iranian tourists are in Armenia as usual in recent years, but I don't see any efforts from the Armenian side to increase the tourism flow to Iran, because there are many interesting things for Armenians in Iran. In the first place, the Armenian heritages inside Iran. So this could be really interesting for you. Why not? Because the tourism in the first place can foster a robust public diplomacy, and public diplomacy, as you know, is the main pillar in having long-standing cooperation between the two nations, because in the first place it helps to grow economy, and it forces even policymakers to increase their partnership in terms of policy and security when people are in touch and people love each other. And on the issue of north-south corridor, it must be noted that the Armenian route is the only one among other routes that connects Iran and India to Europe. Because for Iran, north-south is not just through Armenia. There is a route on the eastern side of the Caspian Sea, through Turkmenistan and Kazakhstan to Russia. There is another through Caspian Sea. There is another one through Azerbaijan, and last but not least through Armenia. The Armenia route is the only one that connects Iran to Europe. So for this reason, it is of great importance for Iran. And but there is a question here for me personally, because I had this question from other Armenian brothers in recent days, but I don't really get it, because if we are going to use this way when the infrastructure is complete, who is going to be the end on the other end of this route? Europe. Are European partners really ready to use this route? Are they ready? If they don't use it, then what benefit can it have? So they must be also somehow engaged in these kinds of dialogues to know if they are ready or not. And at the same time, it's about policy, because politics sometimes from our European partners sometimes makes lots of obstacles and problems in realizing such big projects. And last but not least, I was just discussing it with our colleague. And because we had this discussion the other day also in another meeting, I was checking the official website of the Prime Minister of Armenia, also the brochure we have here. It is written the Golfs. It's not even the Golf itself, it Golfs. I was wondering, Golfs, what Golfs? Because as I mentioned before, there are 62 Golfs in the world, and each of them has a name. If it's Golfs, and I think it means golf, not golfs. If it's golf, then it has a name. Because this golf, which is called the Persian Gulf, we have shared it with our Armenian brothers for thousands of years. So you know the name very well. And because this project is just in the phase of starting, it is really important to correct. I think it's a technical problem, to correct all these things so that there won't be any misunderstanding, because in Iran there is a really high level of sensitivity when it comes to the name of this Gulf. And finally, I want to thank Orbeli Center for organizing such a meeting, because firstly, I really liked to come here and to share my ideas and the love of the Iranian people with our Armenian partners, and then to get answers for lots of questions I had in my mind, which I did receive answers, and everything is positive from my point of view. Thank you so much. Շնորհակալություն պարոն Շաֆիե, այդ քարտեզում նշվածը մենք իսկապես մի քիչ առաջ բավականին երկար քննարկեցինք, եւ կարծում եմ ձեր դիտարկումները մենք հաշվի կառնենք հետագայում, թե ինչ ներողություն, ուղղակի պարզաբանման համար պարոն Շաֆեի ուզում էի նշել, որ
նշված է ծոցեր, նկատի ունենալով Պարսից ծոցը եւ Օմանի ծոցը։ Եվ եթե նկատել եք հոլովակում, այնտեղ հստակ գրված է Պարսից ծոց եւ Օմանի ծոց։ Նկատի ունենք ուղղակի երկու ծոցերը։ Շնորհակալություն։ Այո, դե սուրճ խմելու ժամանակ մենք այդ հարցը նաև դա նկատի ունեի, որ բոլոր մանրամասներով քննարկել ենք։ Ես կուզենայի պարոն Շաֆիեի խոսքից ուշադրություն դարձնել մի առանձնահատկության վրա, իսկապես տուրիստական ուղղությունը, որը ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ պատճառով, բայց մեր մոտ այդքան էլ տարածված չի իրանական ուղղությունը, կարծես դուք պարզաբանում ունեք Տուրիզմի մասով չէ, թեև կուզենայի արձանագրել, որ իրականում իրանական մշակույթը եւ առասարակ թե տնտեսական շահերի տեսանկյունից, թե տուրիստական նկատառումներով շատ հետաքրքիր է մեր հանրությանը եւ ես վստահ եմ, որ կան այդպիսի տրամադրվածություններ եւ նպատակներ, այսօր տուրիզմի ավելի համակողմանի է, այսպես քաղաքականության վարումը անշուշտ խթանում է դեպի Իրան մեր հայրենակիցների նաեւ ուղղություն հետաքրքրությունների ուղղությունը բնականաբար կառավարությունը այդ քաղաքականությունը վարում է եւ Իրանը լինելով մեր հարևան եւ բարեկամ երկիրը անշուշտ այդ գրավչությունը նաեւ ստեղծում է մեր հայրենակիցների համար եւ դա շատ փոխադարձ է ես ուղղակի կուզենայի արձագանքել անպայման ձեր այն հարցադրմանը թե ով է այն կողմում եւ ինչ հեռանկար կա ըստ էության դա շատ կարեւոր հարցադրում է եւ նշել հատկապես հյուսահավի կոնտեքստում դա ասվեց ես կուզենայի նշել որ առասարակ միջազգային առևտրի տնտեսական ինտեգրման համաձայնագրերը որոնց միացել է Հայաստանը եւ նաեւ շատ այլ երկրներ լայն հնարավորություններ են ստեղծում առասարակ տարածաշրջանային երկրների համար ծառայելով որպես միջազգային առևտրի եւ արժեշղթայի զարգացման կարևոր հանգույց վելիչենի տեսանկյունից եւ մենք օրինակ այդ ճանապարհատվածները որոնք ես նշեցի TNT Արևելյան գործընկերության ճանապարհային ցանցի մաս են կազմում եւ դա թերևս նաեւ պատասխանում է ձեր հարցին, որ ինտեգրված լինելով եւ տարբեր ճանապարհային միջազգային ցանցերի մաս հանդիսանալով մենք մեր հերթին Հայաստանի ճանապարհային ցանցը ունի այդ կարողությունը ու պոտենցիալը եւ իրականում այդ հնարավորությունները տալիս է եւ նաեւ ընդլայնվելու հեռանկարները հաշվի առնելով Շնորհակալություն հետաքրքիր կլինի ծանոթանալ նաև Վրաստանի տարածաշրջանային տնտեսական շահերին եւ հետաքրքրություններին Պարսից ծով, Սև ծով այս միջանցքի համատեքստում մենք կխնդրենք մեր գործընկերոջը պարոն Ցիկոլյային անդրադառնալ այս հարցին ես բայց նախքան խոսքը իրան տալը կուզենայի ընդգծել որ հետաքրքիր կլինի լսել նաև պարոն Ցիկոլյայի մոտեցումները, տեսակետները բոլորովին մի քիչ այլ ուղղությունով, ոչ ուղղակի ենթակառուցվածքների, ինչի մասին մենք կարծես թե այս երկու օրվա ընթացքում դեռ չենք խոսել։ Շնորհակալություն, պարոն Ցիկոլյա, խնդրեմ։ Thank you. Thank you first of all for inviting me for this wonderful conversation. It's always a pleasure being back in this beautiful city of Yerevan. Always pleasure seeing a lot of friends, and it's always a pleasure seeing that the city is developing, the country is developing, and I think the discussion that we're having today is another proof of increased role that Armenia has played in bringing this region and the wider region together. Let me introduce myself. You spoke about two separate topics that you would like to learn my opinion on, and the second topic probably would be a little bit of outlier in this overall process in the conversation that we're having. My name is Georgi Tskolya. I'm the board member of the leading think tank in Georgia called GeoCase. You already listened to my colleague and friend Victor Pepiani during the first panel discussion. Beside my work at GeoCase, my daily job is a regional head of the American technology company called Lineate. Lineate is a New York-based software development company with branches across Europe and presence in two countries in South Caucasus, Georgia and Armenia. And our experience at being in Armenia during the past
2 years already has been pleasant. We've been developing our business here as well, and I will talk about some of the opportunities on that perspective as well. For two questions that you asked, there is probably one denominator that combines those two together. It's the approach that the corporate sector and the approach that all of us has in terms of the long-term prospects and when we're looking at the region. And the first, and of course, the denominator in itself is a peace. This is a start in the beginning of the process when it comes to the planning, pre-planning, and understanding of what the future holds, would be in the corporate sector or otherwise, especially in the corporate sector. And of course, when we speak about the peace, that peace is impossible without, or it will not be lasting and sustainable without a substantial capital and a substantial interest from the different groups of economy. Economy has to be engaged in that. There has to be innovation. There has to be technology. There has to be development. There has to be jobs to make sure that the people has a buy-in and there is a say on behalf of the private sector and individuals that are engaged in the economy and are interested in a lasting peace. And of course, for all of that to come to fruition is definitely a huge need of infrastructural development. An overall understanding of what the infrastructure is, the first thing that comes to our mind when we speak of infrastructure, of course, tunnels and roads and railways. But the infrastructure goes way beyond that today and touches different aspects of connectivity between peoples and the nations. And of course, digital connectivity in this case is a very important aspect of bringing peoples and the nations together. And when we speak of digital connectivity, that's what the main part of my job, being the representative of the company that's for more than a decade engaged in technology development. When we look at that, for us it's important to make sure that, in this case, Georgia and Armenia are connected to each other in a way that it allows international companies to build their presence, to keep hiring, to keep investing, and at the same time making sure that the digital connectivity allows them for the seamless flow of not only information and people, but the data as well. And of course, all of that has to have an access to a larger market, right? To a world market, let's call them so. And definitely, this is something that we've been discussing with the Armenian government, with the Georgian government, coming up with some of the ideas on how can we bring those ideas closer. Beyond digital connectivity, definitely connectivity in regards to the flow of electricity. And I think that project was mentioned during the first panel discussion. And speaking of our European colleagues as well, there is a large project that will connect directly markets of South Caucasus, Georgia, Armenia, and Azerbaijan with the European market when it comes to trade of electricity as well. Building an undersea cable on the Black Sea will for the first time connect us geographically directly with the European market. That will allow companies locally to use the vast potential that Armenia has in regards to the electricity generation and making sure that electricity is being delivered to the world markets and first of all to the European market as well. Along that cable, building an additional cable that will be a fiber optic, a digital cable that will increase the flow of data and flow of information to the region, and at the same time increase the level of the digitalization. And digitalization in this age is crucial, especially for smaller size of economies such as Georgia and Armenia, to make sure that the small and medium-sized businesses are competitive enough on a larger markets. To be competitive, you have to innovate. In order to innovate, you have to have a labor talent for that. You have to have a labor pool. And plus, on top of that, you have to have a simple thing, fast internet, and having access to that. And making sure that the cost of that internet allows small and medium-sized businesses to grow. And of course, having an additional connectivity and increasing competition in that definitely will help doing so. On the other side, speaking of the labor, of course, smaller size economies, Georgia and Armenia, look at the labor pool, you have to compete with the large markets. Fortunately, Armenian IT sector and the Georgian IT sector have been developing rapidly for more than 2 decades now. You look at Armenia, and you can see that in the wider region, from the mergers and acquisition perspective, if there is the largest mergers and acquisitions in tech industry,
for the past decade happened in Armenia. World-leading companies such as Adobe and others have acquired local companies, have entered the Armenian market, and have been developing a talent locally. That has helped to put the region on a map from the tech perspective, and of course allowed others to get to know the local market well as well. With Georgian tech industry now growing, the combination of the pools between the two labor pools between Armenia and Georgia now is on par with the Romanian. And why Romania in this case? Romania in Eastern European side is probably the leading country in terms of the fast developing IT industry. The labor pool is quite large. The sophistication and knowledge is quite far. But together between Armenia and Georgia, we are now on par with Romania, despite the fact that still, in terms of the the sizes of the population of tourists is still below the Romanian population. That means that these industries are developing fast. It means that there is a younger generation that is interested in tech industry, and it means that the businesses are catching up as well. And that's for the international business such as ours is a very promising thing to see. Overall, just to sum it up, we're very happy as a company being present in Armenia. We're happy with the level of the communication we have across the agencies, across Armenia. And we're looking forward to working with the local tech industry, with an education industry, which is very important to us. And of course, it's very promising to us to see the discussions on bringing the lasting peace in the region, which has lots of, for a long period of time, is increasing. And hopefully we will see that come to fruition as well soon enough. So thank you again for having me, and thank you for listening as well, and look forward to answering your questions. Շնորհակալություն, մեզ հիմա միանալու է մեր գործընկերը Հնդկաստանից, դիպանջան Ռոյ Չաութուրին։ Good afternoon, can you hear me? Yes. We hear you, but don't see yet. Oh, we see you. It's okay. Oh, okay. That's okay, great. Okay. Yeah. Good afternoon. Unfortunately, I could not join this time. I was in Yerevan only a month back. So, back-to-back visits would have been a little tough on my schedule and everything. And, the lack of absence of a direct flight also makes it a little more complicated. But it was my first visit to Yerevan, and I definitely had pleasant memories. And, it's an excellent place with excellent people around and a great future, I would say. I, as a journalist, I had written about this subject earlier this year of a possible trilateral between Iran, Armenia, and India. And there was a meeting also in Yerevan in April this year about officials of the foreign ministries, of the three foreign ministries met and talked about how they can improve the communication. It was a broad kind of terminology which was used, but I guess the meaning was not missed on what the three countries want to do together. And there's definitely a lot of interest in Armenia, I found, given your historical relations with Iran and the development, the fast growing pace of relations between India and Armenia. And India and Iran has historical relations, which in the contemporary times has been cemented through the Chabahar port. In the absence of a direct land route that India has, there's an absence of a direct land route between India and the Eurasian landmass. Iran plays a very important role, and the Chabahar port, besides the INSTC, are very critical elements to approach both Armenia as well as other parts of the ex-Soviet or the post-Soviet space, I would say.
besides Russia. So, in India, Armenia, Iran triangle, to begin with, would of course look into opening a new branch of INSTC, which will be the 4th branch of International North-South Transport Corridor, and also linking, a Black Sea corridor, which Armenia has proposed to India this year. And there are hopes that the INSTC can be connected to the Chabahar port within a year, through which Armenia will also get connected to the Chabahar port. Unfortunately, given Armenia's landlocked situation, it is definitely looking for a port, and the ports in Iran, in southern Iran, are the best gateway, not only for India but the larger world actually. See, through the Black Sea, you can only reach Europe and beyond, but the ports in Iran will actually take you to a wider world, given the growth in the Armenian economy, and in terms of the market that the Armenian products want to access in future, and the resources that you would like to source from India, from other Indian Ocean states, as well as Southeast Asia, and your future linkages to possible linkages to the Gulf and also to Africa. I see there's a lot of interest in the Gulf also growing, and there was, if I recall correctly, a few weeks back, Saudi Arabia had established diplomatic relations with Armenia, if I'm not wrong. So, initiatives like this, and with an improvement in Saudi-Iran relations, Saudi Arabia can access the international North-South transport corridor and reach Armenia for transporting the goods. Currently, the India, Middle East, Europe Economic Corridor, which was launched during the G20, is facing a setback due to the conflict between Hamas and Israel. Therefore, the Iran's, because this will take years to come into shape, Iran's significance has increased manyfold, I would say, in the current circumstances, as a bridge between Indian Ocean and Eurasian landmass, Indian Ocean and South Caucasus, like South Caucasus country like Armenia, which wants to, I believe, mentally, psychologically, physically wants to come out of their landlockedness and connect with the wider world, given the enormous human capital that you have, given the enormous talent that you have, particularly in the service sector, and the resources that you are looking beyond your traditional partners. This one is, I would say, even India, Iran, Armenia trilateral is even convenient, is much, would suit your interest more than, connecting to Europe, which may not be easy in terms of, given the geography. And this geography is much easier for Armenia. And Armenia is not only looking at this triangle, but I understand the peace corridors which have been proposed are also can play an important role in this triangle. And with the interest in the businesses from India into Armenia, this triangle can be the best gateway and to increase the businesses, particularly in the engineering sector in Armenia, in the manufacturing sector in Armenia. And this is huge promise and a huge potential. We are just looking at the beginning of a political expression of this triangle. And I'm sure, sometimes the leaders of these three countries we actually can form a trilateral. Like India has trilateral between UAE, India, France, or a trilateral between India, India, Australia, France, or India, Indonesia, Australia. We should aim for an India-Armenia trilateral, which is more structured, which meets regularly, and in future, if possible, link Georgia into it and make a quad of a different kind. This is not the quad that we in India know. We in India talk about the quad of India, US, Japan, and Australia. But I think there is a huge potential of this trilateral to be made a quad between Eurasia and an Indian Ocean region.
India, Iran, Armenia, Georgia, Quad, I would say. I mean, there is a food for thought, and I'm sure, I mean, the scholars who are present here and the speakers from Georgia and Iran who are also present here would look at the possibility, study and present this proposal to the four governments to look into a quadrilateral kind of format in future. Thank you so much for having me. Thank you very much, Mr. Chowdhury. Հարգելի գործընկերներ, եկեք սկսենք հարցու պատասխանի փուլը եւ եթե հարցեր կան Thank you. I have a question to the Deputy Minister. Ms. Khalishan, as it was mentioned in the project of Crossroads of Peace, Armenia is ready to suggest 4 different roads to connect Azerbaijan to the Nakhichevan and to the Turkey. It is interesting, are these roads already constructed and ready to use or not? Շնորհակալություն հարցի համար, այն ուղղությունները, որոնք դուք նշեցիք, իրականում գոյություն ունեցող ճանապարհային ցանցի շրջանակներում հնարավոր է ապահովել, դրանք այսօր էլ շահագործվող ճանապարհային երթուղիներ են, այսպես ասած, բայց հաշվի առնելով, որ մեր վերլուծության արդյունքում դրանց կարողությունները պետք է ընդլայնվի սպասելիք հոսքերի շատացման արդյունքում անշուշտ կարիք կլինի ապագայում դրանք ավելի արդիականացնել, դրանց պոտենցիալը ավելի մեծացնել եւ բարձրացնել այնպիսի տեխնիկական պահանջների մակարդակին եւ անվտանգային պահանջների, որոնք ավելի համահունչ են միջազգային փոխադրումների համար պահանջող երթուղիներին եւ ճանապարհներին. Շնորհակալություն. Այս մեկ փոխանցել է. Շնորհակալություն Գոհար Իսկանդարյան, ես հարց ունեմ Տիկին Ղալեչյանին, Տիկին Ղալեչյան, անկեղծ ասած ձեր ելույթում 2 դրվագ առանձնացրեցի ինձ մոտ, որ կցանկանայի պարզաբանում անել, նախ դուք ասեցիք նոր կամուրջ կառուցել, այսինքն Հայաստանի Իրան նոր կամուրջի մասին էր, եթե այո, ապա որ հատվածով է դա անցնելու եւ երկրորդը ասացիք Քաջարանի թունելի կառուցման համար պետք է նշեմ որ անկախության տարիներից սկսած վերջին 30 տարիները Քաջարանի թունելի կառուցման պրոյեկտը առկա է բայց որևէ աշխատանքներ չի իրականացվել ես կուզենայի իմանալ թե ինչ աշխատանքներ է իրականացվել եւ երբ որ մենք ասում ենք 10-20 տարվա պրոյեկտներ են դա կարծես թե ավելի հեռու գնացող քաղաքականության վրա թողնում եւ առարկայական որևէ բան այս պահին մենք չենք տեսնում, ինչը ժամանակին եւս եղել է։ Հարց ունեմ նաեւ Իրանի մեր հյուրին, պարոն Շաֆիին իր ելույթում նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս կարծես թե երրորդ երկրների ուշադրություն չի դարձնում եւ ինքնուրույն քաղաքականություն է իրականացնում ես ուզում եմ հիշեցնել որ Հայաստան-Իրան գազատարի կառուցումը եւս եղել է բավական ճնշումների տակ բայց քանի որ եղել է քաղաքական կամք երկու երկրների կողմից այն կառուցվել է անկախ նրանից երրորդ երկրները փորձել են ճնշել թե չեն փորձել ճնշել այստեղ ես հարց ունեմ ինչն է պատճառը որ մենք կարողացել ենք կառուցել նաեւ առաջին եւ երկրորդ էլեկտրահաղորդման գծերը, սակայն երրորդ էլեկտրահաղորդման գիծը կառուցումը այսքան երկարում է։ Հիշեցնեմ, որ այն պետք է կառուցվեր իրանական ֆինանսներով։ Եվ եւս երկրորդ հարցը ձեզ Մեղրու հեկի հետ կապված։ Կրկին կա համաձայնություն եւ այն վավերացվել է թե Իրանի մեջլիսով, թե Հայաստանի ազգային ժողովով, այսինքն հողային տարածքների աշխատանքներն իրականացվել է, աշխատանքները կրկին պետք է իրականացվեին իրանական ֆինանսներով, սակայն կրկին այն չի իրականացվել։ Կցանկանայի սրա մասին մանրամասնիկ։ Շնորհակալություն։ Երևի ես սկսեմ պատասխանել առաջին հերթին, շնորհակալություն հարցի համար։ Կամրջի մասով ասեմ, որ
մենք ունենք գոյություն ունեցող կամուրջ, բայց մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալի, որ այնտեղ այդ պոտենցիալը երթևեկությունը ավելի մեծ պահանջարկ ունի եւ այնտեղ պետք է մեր կարողությունները ավելի ընդլայնել եւ համահունչ դարձնել արդեն կառուցվելիք ճանապարհի տեխնիկական պահանջներին այս պահին կուզենայի նշել, որ իրանական գործընկերների հետ այդ հետազոտությունները սկսվել են արվում են առաջիկայում դրական արդյունքների տեխնիկատնտեսական հետազոտության դրական ցուցանիշների պարագայում մենք արդեն նախագծում կիրականացնենք, այսինքն ընդհանուր առմամբ հարավային ենթակառուցվածքի սահմանային ենթակառուցվածքի բարելավման այսպես միտումներից ելնելով դա արվելու եւ ավելացնեմ նաեւ որ այնտեղ դուք գիտեք անցակետում էլ մեծ ծրագիր է այս պահին իրականացվում հարավային անցակետի արդիականացման ու բարելավման, որը ընդհանուր պատկերում շատ համահունչ կլինի նաեւ կառուցվելիք վերակառուցվող ճանապարհի հետ ագարակաջարանը, ինչը նշեցի, որ առաջիկայում սկսել ենք շինական աշխատանքները, արդեն ունենք ներգրաված շինական ընկերություն։ Հաջորդ հարցը, որը վերաբերում է թունելին, մշտապես բարձ է եղել, որ այնտեղ կա ենթակառուցվածքի խնդիր եւ դրա լուծումներից մեկը թունելն է, բայց պետք է ասեմ, որ երբևէ չի եղել նախագիծ կամ այնպիսի իրատեսական ծրագիր, որը դա կյանքի կոչեր, եւ կնշեի, որ 2022 թվականին մենք ավարտել ենք նախագծումը, թունելի ունենք նախագիծ, ունենք պատրաստ ծրագիր, այս պահին նաև ֆինանսավորման ենք դիմել միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններին, առաջիկա ամիսներին մենք արդեն միջազգային մրցութային գործընթաց ենք սկսելու։ Եվ թունելի շինարարության համար ընդհանուր առմամբ 6 տարի ժամկետ կպահանջվի, թեև ակնկալում ենք, որ նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մենք դա ժամկետը կկրճատենք եւ հնարավոր կլինի ավելի սեղմ ժամկետում կառուցել։ Հորատման աշխատանքները արդեն ինովացիոն մեթոդով անել եւ գուցե 4 տարվա ընթացքում հնարավոր իրատեսական լինի դա անել։ Այս պահին այդ ծրագիրը գնահատում ենք իրականացման արդեն փուլում գտնվող ծրագիր եւ հույսով եմ, որ հաջորդիվ կհայտարարենք նաեւ դրա շինարարության մասին։ Շնորհակալություն, պարոն Շաֆիե, խնդրեմ ձեզ էլ հարց ուղեց Տիկին Իսկանդարյանը։ Okay, thank you. Regarding the question of Iranian finance investment on 2 projects, actually I'm not a representative from the government, so I am not in course of any of these promises. If there is such promises for financing investment, I should ask our governmental colleagues to know why there has been a pause or not fulfilling the promises, because as far as I know, the Iranian industries nowadays, they prefer to receive financing and investment from abroad and share the knowledge, share the know-how, work on the project. It's not really interesting for Iranian companies and government to finance and invest on a project. But I should check it. I was not informed about it. And regarding the gas pipeline and the swap, the latest update I got from our, I can say, governmental friends in Iran was that there is a certain unwilling from a third party who is now supplying most of the gas to Armenia. Somehow they don't like it to share their market. For this reason, and I should also, because I'm not a governmental figure in Iran, I can tell you that in Iran, whenever it comes to cooperating with our neighbors, with those countries with whom we have good relations, we start the considerations and concerns from our side firstly. When we're going to work with Armenia, we ask ourselves, is that country going to be upset if we enter the market in that specific field? Oh, so let's think twice, because we don't like them to be upset, because they're our friends. You know, maybe there is no consideration and concern from the Armenian side in this regard. It's in the first place inside Iran, maybe, I don't know. But the thing that I could suggest was that, okay, let's, both sides, let's forget about the considerations and concerns and let's do it. Thank you. Շնորհակալություն, ուրիշ հարցեր ունենք։ Հա, իհարկե, խնդրեմ։ Այնտեղ կա միկրոֆոն։ Yeah,
I am Ani Khachatian from Ambert Research Center, and I have a question to Mr. Shafii. And you mentioned in your speech that the fact is very important to be part, like to be involved in this program and this crossroads of peace. So I'd like to know how, what's the extent, to what extent is the Iranian part to be engaged in this program? And I'd also like to know that I'd like to mention that economic outcomes in this framework are mostly depend in this engagement. And the second question is regarding, you mentioned about free zones, and we know that actually you have a little bit success in this, not only free zones, but also industrial parks and technology parks. And I'd like to know that, to know whether there's some kind of like framework and some kind of programs that you intend to share your experience in this field or find some kind of cooperation with Armenia. So I'd like to know mostly about it. And from our colleague from Georgia, I'd like to know that you mentioned about digital transformation and innovation to play a pivotal role for entrepreneurship. And I'd like to know that your opinion about all this, how this stuff going on, like provide incentives for innovation of these companies and provide like high-tech products actually in our like GDP or something like that. So thank you very much. Thank you so much for the question. Firstly, about the Crossroads for Peace. Actually, as far as I know, this project has been newly introduced. For this reason, it has not been discussed thoroughly inside Iran to see how we can help this project. But as far as I know, when the connection is related to Iran, about the roads and routes connecting to Iran, because there is also east-west and something like that, vector in that project. As far as the connection is related to Iran, Iran is actually really eager to help, because it has two kinds of benefits for Iran. Firstly, it helps to increase the trade between Iran and Armenia and through Armenia to Georgia and then Europe. And secondly, Iranian companies can take part and help in this project and receive benefits. For example, as far as I know, one Iranian company has already been approved to work on a part of the road which is going under construction, or it will begin soon. So it has two benefits for Iran. But as far as the other day, we had a meeting in the Ministry of Economy of Armenian Republic, and some interesting arguments were brought up. It was said there by the Armenian counterpart that we don't prioritize any corridor over another one. If there is talks about north-south, the middle corridor, I don't know, the Crossroads for Peace and all of them, we would like to have all of them at the same time. And each of them can play its role in the way to connect all the countries, to integrate the economies of the neighboring countries, and in this regard to reduce any chance for ongoing wars and conflicts in this region. So this is the best way for it. And for Tehran, as I said, the priority is peace in this region. And this is how Tehran can help in any way, especially regarding the routes that connects Armenia to Iran properly. But regarding the second question about technology parks in Iran, I can share my own experience with you, because I have experience of working with two of the biggest technology parks in Iran. The first one is Pardis, or Paradise, and the second one is ICT Park Fava of the Ministry of Communication of Iran. These parks are really willing to share their experience, and they are ready to propose different kinds of cooperation. Firstly, they would like to share their own experience to sell their final products, because lots of startup companies work
inside these parks. Some of them have become the major producers and companies inside Iran after, for example, 10 years of starting in these parks. And the second one is to have a joint venture kind of cooperation. For example, they are ready to give you the land inside the park. It's not far from Tehran. Give you the land and to share the technology and know-how with you. You can also share your knowledge with them, and you can work on a mutual project. They are ready also for that. Recently, I was in their negotiations with Indian partners, and they are already working on this. And ICT Park is more eager. They are working now on the 5G internet and things like that. They are really advanced in this regard. This is what I can share with you. Շնորհակալություն, խնդրեմ, միկրոֆոնը խնդրում եմ փոխանցեք. I'll quickly. Yes. I won't take more than 30 seconds, I promise. Well, for the sake of time, right? Because this is a very long conversation. Digitalization in itself, as you rightfully have mentioned, it spurs entrepreneurship, it helps with the innovation, and it creates jobs. Well-paying jobs, sustainable jobs. And even more so, it helps with the net migration, meaning that it helps the younger generation of any given country to find a high-paying job in their own homeland without trying to go somewhere and find for a better future. And vice versa, it helps attract talent from other countries, helping to spur local economy as well. For smaller countries in terms of the economy, such as both Armenia and Georgia, the next stage of that digitalization, the spurring of that, unfortunately in some cases, it should be the government, right? And what the government can do is the biggest employer, as the biggest provider of the services, fast-tracking the digitalization process in a way that, let's say, Estonia has done in terms of the e-governance process, right? Making sure that all the services that the government provides move to the digital world. And together with that, help smaller businesses engage in this process and making sure that this process is inclusive and adds an ability to the local companies to learn, to participate, to gain capital, to gain experience. That will help those companies grow. That will help the government to provide the services in a much faster and efficient and transparent way. And that transparency in itself will bring additional capital and innovation as well. So that's a start for smaller companies. But in addition to that, definitely you have to have a better access to internet. You have to make sure that the internet itself, cost-wise, is accessible to the smaller companies. And you have to make sure that all of this is secure as well. And the last thing is that for the policy perspective, you have to make sure that you have a lasting and easy to understand and implement policies in terms of attracting international IT companies as well, with certain benefits that are, again, long-term, not short-term. So that's, I'm sorry if it was more than 30 seconds, but I tried my best. It's okay. Thank you very much for comment. Okay. Yeah, please. Thank you. Please, My Zara. question is to Mr. Sikolia. So my question is about the tourism. I would like to say that Georgia is one of the favorite touristic destination from Armenia, and our people like to visit Georgia in vacations or any time. So, but I don't see the same from Georgia. I would like to know whether there isn't any interest towards Armenia from Georgian side, and what is the reason that in comparison with Armenia, there is not so much interest towards Yerevan, Armenia, because Yerevan became one of the favorite destinations, also as a gastro city and so on. Thank you very much. We don't have a sea, I guess. Well, we can always share that sea, right? So, you know what? I would probably respectfully disagree with that. And to my surprise as well, I mean, through my line of work, I come to Yerevan once 3-4 months. Every time I come back, I see and I hear
loud the Georgian voices. And I'm very surprised by that as well. Even by walking on the streets yesterday, we had a fine dinner with your colleagues, and on the way back from the restaurant towards the hotel, I heard the people inside the restaurant, outside, speaking Georgian language. And that was, for me, very encouraging, and that was an additional signal that there is this increased kind of interest towards two-way tourism. But overall, I agree with you with the notion that in terms of the economies of the both sides, there is much room to for improvement. You look at the trade side, yes, trade is growing, but in terms of the overall potential, it's still behind the potential that two countries have. I mean, geography matters, right? We are the closest to each other in terms of a lot of activities. Tourism, trade, infrastructure, and every other aspect that allows us to bring those economies closer. To Tbilisi and Yerevan, million population, 150 miles, 250 kilometers difference between them. That should not be a large distance to any company. That should be a distance between the two economies to build upon. And of course, connectivity as well. I mean, we flew over to Yerevan, which was nice, right? But my guess is increasing those flights would help as well. And there is always Sevan to visit, right? So I think that will increase, definitely. But you need to be more active on the Georgian market. I mean, there has to be more proactive Armenian tourism promotion on the Georgian market as well. That will help. Yes, ուրիշ հարցեր ունենք։ Խնդրեմ։ Տեր Կարապետյան Անդրանիկ, Թուրքագետ Օրբելի կենտրոն։ Նախ պարոն Յանոնոսյան, ձեր թույլտվությամբ առաջին հարցս ուղղեմ տիկին նախարարին, այնուհետև նաև պարոն Շաֆին։ Տիկին նախարար, Հյուսիսարավ ճանապարհի կառուցման հետ կապված վերջին տարիներին շատ անգամներ ենք լսում, որ process-ի մեջ է շարունակական աշխատանքներ են տարվում։ Կուզենայի իմանալ հստակ ժամկետների մասին, քանի որ այն ռազմավարական մեծ նշանակություն ունի մեզ համար, եթե կան դրանք, խնդրեի նշեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, քանի որ ծրագիրը առաջընթացի տարբեր փուլերում են, օրինակ մի հատվածում մենք նախագծերը ավարտում ենք ու արդեն մրցութային գործընթացներ ենք սկսում շինարարության համար, մյուս հատվածներում ծրագիրը շինարարությունն է արդեն ավարտվում, ըստ այդ ժամկետները այսպես փոփոխական են լինում մեր տեսանկյունից, բայց հստակ առաջնահերթություն են այս պահին Սիսյանից մինչև Ագարակ հատվածի շինարարությունը եւ դա մենք մի այսպես կոնցեպտի շրջանակում ենք դիտարկում որպես մի ծրագից եւ առաջնահերթություն են Գյումրիին շրջանցող հատվածի շինարարությունը, որը հիմնական բեռնափոխադրումները, բեռները եւ ծանր տեխնիկան կտեղափոխի Գյումրիից, այդ բոլոր մատնանշած պրոյեկտներով մենք պատրաստ ենք ըստ էության նախագծերի մնացած տեխնիկական մասերի առումով մեզ մնում է շինարար ներգրավել, այսինքն մենք շատ մոտիկ ենք մեկնարկին եւ այս շինարարությունը շուտ մեկնարկելու պարագայում մենք ընդհանուր առմամբ այս ժամկետների մեր մոտեցումը կհայտարարենք եւ նոր նախաձեռնություն ունենք Արտաշատ Սիսյան հատվածի դա 165 կիլոմետր հատվածի նախագծային փուլ սկսելն է, որի մասով մենք միայն շատ նախնական նախագիծ ունենք եւ այդ հատվածը նախագծելով ու իրականացնելով մենք կամբողջացնենք։ Քանի որ ծրագիրը այսպես փուլային է առաջ գնում, մենք դժվարանում ենք մենք միասնական ժամկետ ասել, բայց եթե պատկերացնենք, որ մենք 24 թվականից սկսենք շինարարությունը, ապա իմ կարծիքով մենք 5-ից 6 տարվա ընթացքում իմ մատնանշած վայրերում շինարարությունը ամբողջությամբ ավարտած կլինենք եւ դուք գիտեք, որ այս պահին ակտիվ շինարարություն է գնում աշտարակ Թալին հատվածում, մինչեւ Գյումրի հատվածն ենք մենք արդեն ավարտում, այդ առումով կամբողջացնենք ծրագիրը այդ կարևոր առաջնահերթություն ունեցող ենթահատվածներում եւ ծրագծերում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ And Mr. Shafi, one question for you. By you, are there any obstacles in the context of the development and the building of relations between Iran and Armenia? And if so, what are they and how can they be solved? Thanks a lot. Thank you so much. As I described in my speech, what I saw, what I have witnessed, show me absolutely no obstacle in increasing the cooperation and collaboration between Iran and Armenia in all fields, the security field, political fields, the commercial field.
There is absolutely nothing from the Iranian side. I was worried there might be some considerations and concern because Armenia is in close ties with other countries who are somehow hostile to Iran. I thought there might be some considerations in Armenia, but in recent days I felt that there is nothing, absolutely nothing, and Armenia is really serious about increasing cooperation with Iran, even to a strategic level, maybe in coming years. So for this reason, I see absolutely no obstacle in this way. Okay, and about third countries, there are any countries they have any obstacles in this context? I'm pretty sure that each country around us, in the neighboring region and far away, thousands of kilometers away from us, each of them have their own interests. And in some specific fields, they might not like more ties between Iran and Armenia, because they exactly know that Iranians and Armenians are a family member, and if they find a way to forget about those obstacles, they can become as one as soon as possible. For this reason, this is what they don't really like. And some countries, maybe in terms of some specific products that they are now supplying to Armenia, they don't like it to be replaced by the Iranian product. Some countries, maybe just for the political agenda, don't like it. And but anyway, their actions of some countries in the region have somehow forced Iran and Armenia to get closer to each other. This is the reason of their own actions, and now they might not like it. Perfect. Thanks a lot for answers. Welcome. Շնորհակալություն, քանի որ այս կոնտեքստում շատ հարցեր եղան, ես ուզում եմ եւ կարիք եմ զգում այս մասին եւս խոսել, նախ կնշեի, որ հայրենական միջկառավարական հանձնաժողովի մակարդակում շատ արդյունավետ ու շատ պրոդուկտիվ աշխատանք է կատարվում տարբեր ուղղություններում հայ-իրանական հարաբերությունները ընդլայնելու տարբեր ոլորտների մասով եւ մենք ունենք հաջողությունների հասած այդ իմաստով եւ աննախադեպ է մեր հարաբերությունների մեջ համագործակցության այսպիսի լայն ու բովանդակային զարգացումներ ունենալը, թերևս ենթակառուցվածքների մասով ուղղակի կուզենայի արձանագրել, գործընկերներ դրան անդրադարձավ, մենք հստակ տեսնում ենք այն լուրջ կարողությունը, որ ունի իրանական կողմը, այդպես տարբեր ընկերությունների միջոցով, նրանք շատ մրցակցային են եւ նույնիսկ կարողացան միջազգային բարդ մրցույթում, որտեղ շատ միջազգային ընկերություններ էին մասնակցում, հաջողություն գրանցել եւ մենք բարձր ենք գնահատում ու խթանում ենք այդ ընկերությունների նաև ներգրավումը ենթակառուցվածքային տարբեր այդ թվում տեղական ծրագրերի իրականացմանը արդեն առիթ ենք ունեցել գնահատելու այդ պոտենցիալը եւ աննախադեպ ակտիվություն ունենք նաև իրանական ընկերությունների կողմից բոլոր տենդերներին, նոր նախաձեռնություններին, տեխնիկական քննարկումներին եւ դա այնքան առաջ է գնացել, որ մենք հիմա քննարկում ենք նաև կրթական բաղադրիչ ուղեկցենք եւ մենք համագործակցել ենք նաև համապատասխան համասաների հետ պոլիտեխնիկական այդ կրթությունը եւս այդ մասնագիտական ներուժը օգտագործելու շատ պլաններ ունենք այս մասով, այնպես որ սա եւս իմ կողմից ավելացնում եմ հասկանալու, որ այն բազմակողմանի է եւ իրականում բոլոր ուղղություններով մենք շատ լուրջ աշխատում ենք այդ մասով։ Ունենք մի շարք հուշագրեր կնքված, այդ թվում ենթակառուցվածքների զարգացման նաև Իրանի հատվածում, ինչպես տեխնիկական պահանջներով, հենց հյուսիս-հարավի կոնտեքստում, այնպես որ սա հաջողության մասին է խոսում մեր եւ թերևս մի փոքր պատասխանում է նաև ձեր հարցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, տիկին նախարար, փոխնախարար, եթե մենք հարցեր չունենք, ուրիշ փորձենք այս պանելն էլ ավարտել։ Ես միայն կուզենայի ավելացնել, ճիշտ ոչ թե ավելացնել, այլ մի դիտարկում անել, որ այս քննարկումները ցույց են տալիս, որ կան իսկապես բազմաթիվ հետաքրքրող եւ կարեւոր հարցեր, որոնք ոչ միայն մեր հասարակության համար են կարեւոր, այլև մեր գործընկերների, մեր հարևան պետությունների եւ սա մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս, որ այսպիսի քննարկման նախաձեռնությունը
ինքը շատ կարևոր եւ էական նշանակություն ունի բոլոր տեսակի նպատակների եւ գաղափարների իրականացման համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր մասնակցեցին այս քննարկմանը։ Մենք հիմա ընդմիջում ունենք 1 ժամ ճաշի ընդմիջում, որից հետո կշարունակենք քննարկումները։ Շնորհակալություն։